kan suara saya? Boleh, Miss. Okay. So first of all, okay, these online classes will be a discussion on vector part 2. So you have finished watching 2 videos kan? Sudah habis tengok video? Yes. Sudah. Yes. So kelas ni sebenarnya untuk discussion in case kamu ada apa-apa yang tidak faham dalam video itu. So kamu boleh point out di sini. So saya akan re-explain again. So memandangkan kamu sudah tengok video itu, so mana subtopik yang kamu tidak faham? Saya present dululah. Saya present slide. Can you see my PowerPoint? Boleh? Yes. Okay, so basically, okay, vector part 2 dia covered on how to find equation in line, a vector equation of the line, how to find vector equation using parametric equation, Cartesian equation. Is this 3 subtopic okay? Do you have any problem on this? Ada masalah berkenaan subtopik ini? I guess no problem kan? Ada masalah dengan subtopik ini, and then after you know how to find vector equation, you learn how to find angle between 2 straight lines. Okay, 2 straight line. Then you just take out dia punya direction vector V1 and V2 and use the dot product equation from the first subtopic kan? Yang ini finding angle between 2 lines, okay? Do you have any problem? No, Miss. Okay. Alright, ini senang. And then equation of a plane, okay, finding equation of a plane. So what you need in the equation of a plane, you must know what is your n kan? You know that you have n pointing up 90 degree on your plane, and then you must have one position vector, one vectors on the plane. Then you just use the formula yang ini, r dot n equals to a dot n. So you just substitute all the vectors needed kan? So yang itu okay, finding the equation of a plane. Okay. Okay, so kalau okay, we proceed. And then we learn how to find apa tu? Mana? This one. Ada correction dekat sini ya, yang example yang ini. Find the Cartesian equation for each of the following. Yang the first A ini okay lah. It is parallel to XY plane. Tapi yang ini nih, yang YZ plane ni, saya tersalah sketch plane itu. Sepatutnya plane itu dekat X axis. Boleh understand kah? Dekat saya punya video, saya tulis dekat plane Y axis kan. Plane itu ada dekat Y axis, tapi sebenarnya dia dekat X axis because they are parallel to YZ. Boleh understand? Okay, so in vector ni kan, because it is in 3D, okay, so X, Y, Z. So you imagine that you can pusing the object tu. So maksudnya paksi X, Y, Z ini you can pusing as well. So if you cannot see where is the YZ plane, kalau ini senang sikit kan yang ini senang sikit kamu kamu sketch kan dia punya itu. Because you can see directly plane itu berada terapung di atas situ. So maksudnya kalau yang ini ni, you can sketch dia macam, so this is your Y plane, this is your Z plane, maksudnya kamu pusing X, Y, Z paksi itu. So ini is your paksi X itu di atas. So since dia parallel to YZ, so ini YZ kan, and they're passing through ini, coordinate ini, maksudnya plane itu will be passing at
coordinate X dekat point 6. Maksudnya your plane itu will be somewhere di sini dekat paksi X. Can understand? Dia di sini. Ini koordinat dia 6. Because kalau kita tulis begini kan X, Y, Z, dia sangat susah untuk kamu imagine kan dia di mana sebenarnya. Kalau dalam bentuk begini maksudnya dia di somewhere di sini sebenarnya plane itu. Boleh understand? Bolehkah? Hello? Boleh. Boleh kan? Yes. Yang itu pembetulan daripada video saya ya, sebab saya tersalah sketch. Saya tersketch dekat Y axis, sepatutnya ada dekat Y. So if you cannot see dia parallel itu, dia plane itu berada di mana, kamu pusing paksi itu, kasih terbalik dia macam begini kan. You can change ah. It doesn't necessary that your X will be to the right. Dia tidak semestinya begitu because in 3D macam begini kan, calculator 3D ni kamu boleh pusing dia kan. Katalah X itu di sini, maksudnya bila you pusing, X itu akan naik ke atas. Okay, konsep dia begitu. Boleh? Boleh. Boleh ni. Good. Ada yang tertinggal? Ada yang tertinggal kah? Ada sudah yang tertinggal ni, baru mau masuk. Okay, boleh. Oh, okay. Okay, next. Angle between two plane. Tadi, two lines. Two lines maksudnya you take out dia punya direction vector. Tapi kalau two plane, you take out dia punya normal. Okay, normal itu then you use the same equation macam finding angle between two lines. Boleh ah? Okay, so this one okay. Yang ini angle between a line and a plane okay. Do you have any problem on this? Do you have any problem to find angle between a line and a plane? Hello, ladies and gentlemen. Hai, tidur sudah kamu? Belum. Jadi, do you have any problem on that topic yang ini? Nih, finding ini. Why does they use sign? Kenapa dia guna sign? Because of this property. Okay. So, first method, you can directly change the equation and put sign here, then you get directly the answer. Tapi if you are still using cos, sorry ya, ada extra bunyi pula itu motor tu. If you are still using cos, maksudnya you must use this method. Okay, after you get the angle, then you do 90 degree minus that angle to find the angle between line and plane. Okay? Senang kan? Boleh? Bolehkah? Boleh. Boleh. Kalau boleh, cuba kamu tengok dekat kamu punya lab manual. Lab manual lah. Ada lab manual berdekatan dengan kamu. Saya highlight lah beberapa contoh, saya tambah sikit. Sudah buka lab manual? Lab manual muka surat. Dah, Miss. Lab manual muka surat 40. Ini one of your friend ask me lah through WhatsApp. So, bolehlah kita share kan dia punya ini, dia punya soalan ini. Okay. Boleh nampak Microsoft Word? Sudah? Buka lab manual? Lab manual. Muka surat 40. Soalan yang refer to the origin, yang kolom di bawah tu. I want to discuss with you question dekat yang part nombor 3 tu. Part number 3. Sudah, cuba baca soalan dia. Apa dia bagi? You are given position vector. Position vector tu apa? Boleh someone give me the answer what is position vector? Okey, tak apa, saya panggil nama. Kamu ni tak respon saya.
Siti Nur Kalilah. What is position vector? What is position vector? What do you understand on position vector? Apa itu position vector? Position of the vector from the origin. Ya, betul. Very good. Bagus, bagus. Itu adalah vector from the origin. So, back to the question in your lab manual, refer to the origin. The point A, B and C have position vector given by, okay, they give you OA. Okay, I can write in the form of column vector. 1, 2, 3. Ini bentuknya column vector. And then you are given OB. OB is 2, 2, 4, 1 kan? And OC is equals to 3, 5, 3, 5, negative 3. Okay, so yang part 3 itu, find the equation of the plane which is parallel to y-axis. Y-axis tadi dalam contoh slide itu dia kata parallel to XY plane. Maksudnya you consider dua paksi. Yang ini dia kata parallel to y-axis only. And contain the line through B and C dan mengandungi line B and C. Apa yang kamu faham berkenaan dengan itu? Dia kata find a plane, dia suruh kamu cari plane ini, equation of this plane where condition pertama dia parallel to y-axis. And then condition yang kedua dia contain, mana sudah tu? Contain line through B and C. Apa yang kamu faham dekat parallel to y-axis? Apa yang kamu faham? In y-axis. Okey. Katalah my paksi itu berada di mana? Sekejap. Okey, katalah paksi saya itu dia parallel sini. This is my y so easy to boleh tengok dengan senang x, y, z. Okay, ini x-axis maksudnya dia parallel dekat y-axis. You understand? And dia contain B and C kan? So B somewhere di sini lah. B, C. Gitu. Boleh? Yes. Boleh ya? Okay. So how to find the equation of a plane? So equation of a plane you need R dot N dengan equals to A dot N kan? Okay. So how to find N and A? A ini is the point on the plane kan? So you can use coordinate of B or coordinate of C. R itu is X, Y, Z. Betul? And you don't know what is N. And A itu katalah I'm using point B. So 2, 4, 1. And now I don't know what is N. So how to find N? Daripada vector last week, how you find N? N itu adalah cross product of two vector kan? Boleh? Cross product of two vectors. Boleh understand kah? Kamu okey juga? Tak kamu tertinggal? Okay, Hello? Miss. Ya, okey. Okay, so maksudnya cross product of two vectors. So you need to find two vectors on the plane ini. So the first one, you know yang ini kan? BC, maksudnya you can find vector ini nih. Vector BC and parallel to y-axis. Yang ini, parallel to y-axis maksudnya this is the vector of 0, 1, 0. Okay, kalau dia kata parallel to x-axis maksudnya dia jadi 1, 0, 0. We take out dia punya one unit vector of that axis. Boleh understand? Kalau dia kata parallel to z-axis maksudnya dia jadi 0, 0, 1. Okay, clear kan ini?
Clear. Now, the first one you already have 0, 1, 0. This is the vector that parallel to y-axis. Cross dengan BC. So now your problem is to find BC. So how to find BC? BC is equals to vector of BO plus OC kan? Boleh? So BO is -2, -4, -1 because you ada OB. But then kalau BO dia terbalik lah. Plus OC is 3, 5, -3. So what happened to this? It become 1, 1, -4. Kan? So we substitute inside here lah 1, 1, -4. Boleh? Can you find the value? What is the cross product of these two vector? Saya panggil nama. Siapa? Arfihani. Arfihani Wildani. What is the cross product of ini? Of mana tadi? Of 0, 1, 0 cross with 1, 1, -4. Can you give me the answer? Zero, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0, betul kah? I think so. Hi. Right. Is that correct? 0, 1, 0. Betul kan ni? How you find cross product? Betul kan ni? I, J, K kan? And then 0, 1, 0. 1, 1, -4. Okay, find dia punya cross product. Ni salah. Sorry, Miss. I don't understand the whole. Ni. Find the cross product of these two vectors. 0, 1, 0 cross dengan 1, 1, -4. Find the cross product, you akan dapat, okay, someone. Siapa yang boleh tolong ni? Siapa boleh tolong Sorry, aku? Miss. Ya, tapi kena faham tu how to find the cross product itu. LV? LV? Is it -4, 1? Apa dia? What's the answer? Is it -4i plus 1k? Negative. I thought it's positive. I -4 lagi -0 minus J 0 minus 0 plus K 0 minus 1. So you akan dapat -4I minus K. Did you get this answer? Yes, sorry. Did you get this answer? Yes, Miss. Okay, so if you get this answer, then this -4I minus K you substitute into sini, yang tadi tu. Okay, dekat Rn tu. So R dot N equals to A dot N. So R, X, Y, Z, N is -4, 0, -1 kan? So this one is 2, 4, 1. N is -4, 0, -1. So ini you akan dapat -4x minus z equals to -8 plus 0 minus 1. So you akan dapat -9 kan? Betul? Yeah. Okay, but then, alright, in the answer, the question asks you to give in the form of AX. Okay, dia kata bagi dalam bentuk
AX plus BY plus CZ equals to D. So maksudnya betul lah ni, in this form. Okay? Betul lah. Tapi kalau dia kata AX plus BY plus CZ minus D equals to 0, then minus 9 ini you have to bring to the other side. Boleh ya? Okay. So, katalah yang tadi ni kan, yang finding cross product ini, you are using, mana sudah tu? You are using n equals to 1, 1, negative 4, the cross dengan 0, 1, 0. Dia terbalik. So what will be your answer? Kalau dia begini, terbalik begini ni. Kalau dia terbalik, you akan dapat positive 4i plus j. Okay? Nampak ah? You akan dapat 4i plus j. So jangan confuse if one of your friend, okay, suddenly dia kata, saya dapat negative, tapi kenapa you dapat positive? Sorry, this one should be k. This one should be k, 4i plus k. Okay? So n dia in terms of positive. Kalau daripada sini, if you take out negative itu pun sama juga. 4i plus k. So sama kan ini dengan ini, because when you do yang calculation yang di atas ini, yang di atas ni, you akan end up dengan answer 4x plus z equals to positive 9 ini. This is actually equals to ini sebenarnya. Because if you rearrange everything kan, ini you bring to the other side, yang this one you bring to the other side, sama kan nilainya sebenarnya. Cuma dia ada plus minus negatif sahaja. Kalau begini, kalau your friend answer give in this form and then you give in this form, suppose it is equal, so both are accepted. Boleh understand? Boleh. Yes. Okay, clear kan? So make sure kan, when you are asked to find equation of a plane, kalau dia tanya find equation of a plane, so make sure kamu kena ada information, katalah mau cari dua plane di sini kan, tapi they didn't give you what is n itu, kamu tidak diberikan n itu, tapi dia akan beri dua information, sama ada line on the plane, okay, dengan mungkin dia parallel, so using that parallel vector dengan on the line itu, kamu cari guna cross product to find ini. You understand? Because apa yang kita belajar, in order to find a normal to a plane, you need two vector begini, you need two different vector on the plane. In order to find normal tu, cross product of these two give you normal. Boleh understand? Once you get normal, baru kamu boleh gunakan yang equation tu. R dot n equals to A dot n. Okay, clear? Ha? Ada yang tidak clear? Very, very clear? Aduh. Yes, very clear. Okay, next. Yes. Oh ya, sabar ya. Okay, ada lagi yang kamu tidak faham di sini dalam topik ini? Ada lagi kawan kamu yang bertanya soalan, dia pasti di mana dia dapat soalan ni? Dia tanya kan, how to show two lines are parallel? Saya bagi additional lah. How to show that two lines are parallel ataupun two lines itu dia intersect ataupun dia skewed. Adakah ini di cover dalam vector last week? Ada cover kah? Last topic yang waktu dengan Sir Azlan. Jadi cover this topic, how to find two lines, are they parallel ataupun dia intersect ataupun dia skewed? Ada di cover? Hello? Conic section lah, Miss. Bukan, ini dalam vector.
Dalam vektor. Sure lah, Miss. Vektor part 1. Ada? Kalau tidak ada, saya cover di sini lah. Adakah tidak? Boleh, Miss. Boleh cover. Tiada. Okay, 2 lines. Okay. Take note lah. Ini sangat senang ni. How to show that 2 lines are parallel? 2 lines kan? Okay. Katalah you have line number 1. Line number 1. What is the general equation for line number 1? A plus TV1 kan? Kata lagi ni. A1 plus TV1. Okay. And then this is L2. L2, A2 plus TV2. Okay. Ini kan general equation of 2 lines, vector equation kan? Okay. So how we can share diorang adalah parallel? Parallel. So how to share? You must show that V and V1 and V2 ini, V1 and V2 can be written in the form of V1 equals to KV2. Maksudnya, you can take out dia punya scalar, where K is a scalar. Ataupun terbalik, V2 equals to KV1. Okay. Maksudnya begini. Katalah your V1 is, example lah, katalah your V1 is 1, 2, 3 and your V2 is 2, 4, 6. Okay. So V1 and V2, can you check whether they are parallel? Can you show that these two V1 and V2 are parallel? Ataupun they say that, can you show that line L1 and L2 are parallel? Okay, so maksudnya we have to show that V1 ini, there exists K ini. Wujud nilai K untuk V1 equals to KV2. Boleh understand kah? So V1 is 1, 2, 3 kan? So V2 is 2, 4, 6. So K will be 1 over 2 kan? So K equals to 1 over 2. K ini wujud. Maksudnya V1 and V2 ini are parallel. Kamu boleh keluarkan dia punya constant itu. Ataupun we write in the form of V2 equals to 2V1. 2, 4, 6. 2, yang ini 1, 2, 3. Because when you multiply inside, you akan dapat ini. Okay, either one. Sama ada K itu equals to 1 over 2 ataupun K equals to 2. Boleh. Yang penting dia boleh ditulis dalam bentuk ini. V1 equals to KV2. Boleh? Boleh, Miss. Okay, senang kan? Okay, so kalau dia intersect, how to find it is intersect? How to show that the two lines are intersect? Maksudnya, you must solve. Okay, kamu kena solve dia punya equation itu. So, I give you example. So, example, maksudnya kamu mau show adakah line itu begini, L1, L2, there is point of intersection here. So, I give you example, katalah R1 equals to 2, negative 1, 1 plus lambda 1, negative 2, 2. Okay. R2 equals to 1, negative 3, 4 plus mu 2, 3, negative 6. Okay. R1 ini adalah the form of ini ya. A plus TV1, A2 plus TV2. Inilah bentuk ni ya. General formula of vector equation. So how to show these two line will intersect ataupun tidak? First you must solve yang R1 ini. So dia akan jadi 2 plus lambda, you multiply inside and you combine these two vector. 2 plus lambda, negative 1 minus 2 lambda, 1 plus 2 lambda. So you akan dapat ini ya. And then 1 plus 2 mu, negative 3 plus 3 mu, 4 minus negative 6 mu.
So you akan dapat ini kan? Okay. So we let this as equation 1 and let this one as equation 2. Then we compare. Okay. R1 equals to R2. Ada yang tertinggal? Boleh? So the first equation you compare X component compare dengan X component. So you akan dapat ini 2 plus lambda equals to 1 plus 2 mu. Okay. So you rearrange. Your aim is to find what is the value of lambda and mu. Okay. The first one ini negative 1 minus negative 1 minus 2 lambda equals to negative 3 plus 3 mu. And yang third is 1 plus 2 lambda equals to 4 minus 6 mu. Okay, so ini adalah X component. Ini adalah Y component. This is Z component. Boleh? Ada yang tertinggal? Dapat? Belum lagi. Belum lagi? Dia hang ke apa? Belum lagi tertinggal. Oh, belum lagi tertinggal. Oh, okay. Ya. So, lepas kamu comparekan X dengan Y component, Z component, so kamu solve yang X dengan Y ni dulu to find mu and lambda. So, daripada sini, I get lambda equals to 2 mu minus 1. So, katalah equation number 3. And daripada sini, I get 2 equals to 3 mu plus 2 lambda, equation number 4. Okay, now I solve ni because my aim is to find mu and lambda. So substitute 3 into 4. So you akan dapat mu equals to 4 over 7. Okay, you akan dapat mu equals to 4 over 7. Then when mu equals to 4 over 7, then you substitute into 4, you akan dapat, ini simultaneous equation lah, lambda equals to 1 over 7. Okay, so gunakan nilai ini, using equation ini, you check Z component. Okay, checking Z component. So you will have 1 plus 2 lambda is 1 over 7 equals to 4 minus 6 mu, 4 over 7. Is this equal? Ada equal? Cuba kira dulu tu. 1 plus 2 over 7, what you get? One plus 2 over 7. What you get? 9 over 7. 9 over 7. How about this one? Right hand side? 4 minus 24 over 7. 4 over 7. Okay, 4 over 7 kan? So these two are not equal. Maksudnya value of mu and lambda did not satisfy Z component. Maksudnya dia tidak applicable. So since diorang tidak, since it is not satisfied, since it is not equal, then we can say that, okay, dua equation itu R1 and R2 is not intersect. Kalau ini equal, maksudnya line itu memang intersect. Okay, because mu dengan lambda yang kamu cari itu dekat komponen X dengan Y, dia boleh satisfy your Z component. Sepatutnya dia kena satisfy lah kalau dia intersect. Kan? Boleh? So since it is not equal, we say that R1 and R2 is not intersect. Okay. So how to find intersection? Macam begini. How to find ini parallel macam begini. Boleh? Boleh. Okay. So yang ketiga tadi tu apa? Skew kan? Skew. Skew is, what is the definition of skewed?
not parallel, not intersect. Okay, skewed ini show that two line are skewed. Maksudnya kamu kena tunjukkan the first one show that the two line is not and it is not intersect. In this case, you must show that you cannot have K ini. There is no K in this expression. K is not exist. Okay, yang ini pula maksudnya kamu kena tunjukkan yang Z component tidak satisfy. Then it is not intersect. Set. Since not parallel and not intersect, maksudnya it is skewed. Boleh? Set. Kita gunakan example yang sama ya. Macam ini tadi, dia tidak intersect. Is it parallel? Kalau kita tengok yang ini nih, dia punya direction vector 1, negative 2, 2, 2, 3, negative 6. Dia punya direction vector yang pertama 1, negative 2, 2, 2, 3, negative 6. Yang ini dengan ini. Can we write in the form of 1, negative 2, 2, 2, 3, negative 6? Is this exist? Adakah tu nilai K yang satisfy itu? Tidak. Tidak kan? Tiada. Okay. Since there is no K, there is no K satisfy the equation above. Then R1 and R2, then it is not parallel. So since it is not parallel and it is not intersect, maksudnya dia skewed. Boleh? Begitulah caranya. Senang kan? Boleh. Okay, I think that's all. Do you have any question to ask? Ataupun, okay, senang je Miss. Tidak ada apa-apa soalan pun. Saya stop sharing ya. Okay, video ni kan, video for this class, I will upload in Smart V3. So nanti kamu boleh tengok semula lah kan macam mana ataupun kamu mau rujuk balik. If you don't understand anything, katalah macam ragu-ragu, tidak faham, then you can just ask me, WhatsApp me ya. Boleh je. Tapi jangan waktu malam subuh-subuh. Ada tuh yang ini meng-SMS tengah malam, malam-malam. Tidak mengira waktu, tapi saya hargai juga dia punya effort because itu menunjukkan dia study tengah malam. Nampak? Kamu study tengah malam? Okay. So yang ini kan kalau saya tengok ada 84 orang yang hadir. So saya tidak pasti lagi yang lagi berapa orang ni. Berapa orang lagi yang tidak hadir ni? Kalau tengok sini. Ada yang kamu tahu kawan kamu tidak hadir ataupun internet tidak okey? Coba nanti saya cek. Hello everybody. Yes, Miss. Tak pasti, rasa semua ada. Kamu ni kan, kamu bukan ada grup kah bersama-sama dengan ini kawan-kawan? Tanya-tanya juga kabar kawan kamu ya. Mana tahu ada kawan kamu yang kamu tidak tahu pun dia punya status. Maksud saya mungkin dia stres kah, apakah. Kena tanya-tanya juga your friend, dia punya perasaan. Bukan perasaan apalah, perasaan in terms of kamu sebagai student, jangan lain-lain kamu sana. Do you have any question before we stop? No question? Irdina okay? Miss tinggal kat mana? Hah? Apa dia? Miss tinggal di mana? Saya tinggal di mana? Saya tinggal di Sandakan.
Oh, orang Sandakan kah, Miss? Ya, ada satu kampung saya di sini. Saya Hah? ada village Saya people pun saya orang di sini. Sandakan juga. Siapa village people saya? Siapa? Hah? Siapa saya punya village people sini? Who is from Sandakan here? Kalau village enggak kali, Miss. Boy bandar town people. Okay, so if you have no question, apa ni dekat chat ni? Oh, okay, boleh. Yes, sudah lab manual. Okay, alright. Okay, so here I would like to remind you again, please do your exercise in lab manual. Satu, kena buat sebelum we ask you to submit. Sebab kita takut katalah ada announcement, bukannya announcement apapun, because the submission announcement will be announced early lah sepatutnya. Memang akan dibagi tahu awal so that you have time to finish everything. Tapi in order to prevent you from last minute work, okay, so make sure buatlah ya soalan itu. Kalau you don't have, kalau you ada soalan ataupun problem in the lab manual, you can ask me ataupun Sir Azlan, Dr. Noliana dengan Dr. Chika, Hazika. Boleh ya? I think that's all for today lah. Jadi bye-bye lah. Bye, Miss. Okay, bye. Jaga diri, jaga Miss, kesehatan, thank you. Thank you, Miss. jaga makan, jaga Bye, Miss. Thank you, Miss. Ni siapa baru mau masuk ni? Stephanie baru dia mau masuk. Oh my god. Boleh minta nombor phone Thank you, Miss ke? Boleh. Miss. 016. Okay, nombor telefon saya 016. Saya tulis sini lah 016 814 2915. Okay, bye. See you everybody. Okay, Miss. Thank you. Okay, bye. Okay, Miss. Thank you. Ya, take care. Jaga jarak. Syafiq ni barulah dia mau on dia punya itu bah. Kamera. Saya turn on. Tersalah tekan kan? Yeah. Okay, stay safe everybody. Bye. See you.